Welcome to 30-day vocabulary challenge. We are on week 2, day number 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله وكفى بالله وكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليه وعلى السلامية وحنا جينا ندي وعنتي لمانت إن شاء الله. أوكي وعليه عشر كان كسو جرني ما أنت بحنو قاعدين محوي هاي synonym وحويان وحلا لمعناه أم أسود ويان. So aan aragn ereyga catch haddii aad marka ugu horeysta walaalahay waxa weeyaan casharka uu soo socday casharadii ka horeeyay please go playlist and find inshallah words ereyooyinka synonym waxa waay wax isku macno ah words ereyooyin synonym wax isku macno ah ama isku soo dhow week 2 week labaad waa day number 3 baan maraynaa inshallah walaalahay so number 6 kan muxuu ahaa catch محلا معنا أم أسودو grasp قبشو grasp يا أسودو choose نوع محل select دورشو choose select is very close come قفك إنه كوسو دواد nearer approach so دوانشا مركا ولا عليه جوجل كأن فيري سومالي ده approach وحي كديان متقانا إنه يهاي إن هبين aan markaas synonym ka fiiriso ama sentence aad gelisana meeshay ka keensadeen ayagaa jira completely waa qalad wixii isma qabanayo isma keenayo okay walaalahay so be careful cut slice wixina jartid cut slice wixina jartid costan waa maxay waa price qiimaha insha Allah. So let me read one more time before I sentence good inshallah. Words, synonym, week 2, day number 3. Catch, grasp. Choose, dorashada select. Come, approach. Cut, slice. Cost, price. Okay, let's see in sentence now. So catch, okay? Catch, let's see. Did you catch the ball? Miyaad qabatay kubadii oo miyaad qabatay baloonigi yeah did you adaan kula hadlay did you adigu baloonig miyaad qabatay oo kubadii miyaad qabatay marka b muxuu ku jawaabay yes I caught it inta maxay u taagantay baloonigi yes waan qabtay so this is past baa lagu weydiiyey maxaa lagu jawaabay jawaabtii past baa lagu jawaabay yes I caught it waan qabtay with maxaan ku qabtay one hand hal gacan baan balooniga ku qabtay kubadii hal gacan baan ku qabtay yaa walaal one more time did you catch the ball adigu balooniga miyaad qabatay yes ha I caught it maxaan ku qabtay with one hand hal gacan ayaan ku qabtay what do you want to eat for dinner? What do you want to eat for dinner? maxaad adigu rabtaa in aad ku cashayso waa inta waso maxaad adigu rabtaa in aad ku cashayso mujada what do you want waxa inta waa maxaad rabtaa to eat in aad cuntid for dinner casho that means maxaad rabtaa in aad ku cashayso waa maxaad rabtaa in aad ku cashayso what do you want means waxa maxaad rabtaa what do you want waa present haddan ku weydiinaya maxaad rabtaa yeah to eat inaa cunto for dinner casho inaa ku cashayso maxaa rabtaa marka b muxuu dhahayaa I'm not sure ma hubo I'm not sure majeedaa ereyga sure maxaa loo akhriyaa like sh sure waa labada erey ingiriis ku jiraan ereyga sugar and sure oo loo akhriyo sha inta kale maxaa loo akhriyaa sa baa loo akhriya walaalayaal sure haddaa aragto iyo sugar haddaa aragto maxaa loo akhriyaa sha ahaan baa loo akhriya laakiin inta kale waxa weeyaan waxaa loo akhriyaa s okay walaal saas ogaad I'm not sure ma hubo runtii can I choose from the menu ma ka dalban karaa waxaa laga wadaa majeedaa broshuurada maarata ku qoran cuntooyin kala duwan ma ka dalban karaa halkan ma ka dooran karaa ama kasta walaabasa can I choose ma ka dalban karaa from the menu dhexdiisa ma ka dalban karaa yaa walaala insha Allah so come let's see the word come are you coming to the party tonight partyga xafladda caawa ma imanaysaa
adaan kula hadlaya are you adiga coming miyaad imaanaysaa to the party xafladda tonight xafladda tun caawa miyaad imanaysaa are you coming fiiriya ereygan are you coming are you coming ereyga ma jeeda are and coming markaa fiirsid most badan maxaa u taqaan inuu present continuous but this muxuu noqonayaa future waxaan la gaarin waa are you coming miyaad imanaysaa are you coming to the party party miyaad imanaysaa caawa tonight caawa miyaa la gaari waa maya so sometimes present continuous wuxuu u dhaqmaa as a future walaalay saa ogaada markasta walaalay are you coming miyaad imanaysaa to the party xafladda tonight caawa miyaad imanaysaa yes ma jeeda still maxaa lagu jawaabay present waxaa lagu jawaabay verb to be because are you baa lagu this one verb to be waxaa ku jawaabaysaa verb to be adaan you ku dhaa marka waxaa leed aniga right yes ha I am waan ahay yes I am haddaan ku maxay la mid tahay yes I'm coming to the party tonight ayay lamid tahay caawa xafladda waan imanaya adoo tiro kale u dhigata haddaan ku dhaho adigaan kula hadlaya haddaan ku dhaho caawa xafladda ma imanaysaa maxaa ay leedahay ha uma baahinaad ha xafladda waan imaanaya you don't need all of that intani yes ha I am waan ahay waan qof imanaya baan ahay yes I am waqtigee ayaa xafladda bilaabanaysaa what time does it start goorma xafladda bilaabanaysaa what time does it start walaalay ma rabin inaan a lot of maxaa yidhahdaa conversation aan soo geliyo why waxaan ugu talagalay more vocabulary special maxaa yidhahdaa ficiladan oo irregular inaad idinku baro ayaan ugu tala challenge uma talagin as a conversation but gabadha hodan baa iga codsatay then I'm trying to add a little bit not too much yaa walaalay saa ogaada insha allah so are you coming to the party tonight caawa xafladda miyaad imanaysaa yes I am ha waan ahay yes I am ha waan ahay qof imanaya what time does it start saacad uu bilaabanayo waa goormee cut can you help me cut this paper 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 mi caawin kartaa warqadan inaan jaro miigu caawin kartaa warqadan inaan jaro warqadan miigu caawin kartaa oo mi caawin karta waa isku mid mi caawin karta warqadan inaan jaro qof maybe warqada wuxuu dhinac laga qabto si uu jaro markasta walaalay so sure hubaal uu yiri qofkan yes sure haddaan ku dhamis yes waan ku caawini karaa la mid tahay where do you want me to cut it where do you want me to cut it xagee baad rabtaa inaan ka jaro warqada yeah where xagee do you want adiga me aniga to cut inaan jaro it mean waxay u taagan tahay warqada xagee baad rabtaa inaan anigu ka jaro xagee baad rabtaa inaan ka jaro cost qiimaha how much does this shirt cost how much does this shirt cost shaatigani mujeda shaatigani qiimiis waa imsa so maxaan isticmaalnaa how much does this shirt cost shaatigani meeqa weeyaan markasta walaalahay qofkii wuxuu u jawaabay shaatigan waa $20 is that okay maku tahay macnaha okay maku tahay maku qaadanayo kale is that okay maku tahay caad miya okay yaad ku tahay shaatiga markasta it costs $20 is that okay waa $20 okay maku tahay minis maku rabtaa anuu ku dhahay it costs $20 is that okay miyaad ku rabtaa anuu ku dhahay it costs $20 shaatigu waa $20 is that okay miyaad ku rabtaa waa saas oo kale yaa walaalay insha allah marka walaalay hal mar baan soo akhrinayaa insha allah si tartiiba adada u baahan inay tartiib ay u fahmaan conversationka yar insha allah ya words synonym week 2 day number 3 catch grasp choose select come approach cut slice cost price
catch. Did you catch the ball? Did you catch the ball? Yes, I caught it with one hand. Yes, I caught it with one hand. walaalahay intaad akhrinaysid waxaad kaloo fiirisaa su-aasha ficilku yahay iyo jawaabta ficilkeeda noqonayo. Did past baa lagu weydiiyey, maxaad ku jawaabtay? Past baad ku jawaabtay. yaa walaalahay. What do you want to eat for dinner? What do you want to eat for dinner? markaad fiirisid waxaad arkaysaa do makaste markaad eegto waxaad arkaysaa in present laga hadlayo. marka maxaa lagu jawaabay? Choose. wajada choose waa present. wajada choose. kana I am ayaanahay. so everything jawaabtu waa maxay? wax present baa lagu jawaabay insha Allah. ya do you baa lagu yiri waa inaad I tiraahdo aniga. ya walaalahay. Are you coming to the party tonight? Are you? Yes, I am. Verb to be baa lagu weydiiyey. Verb to be baa yes, I am waanahay. What time does it start? Still waa present. still wajada present baa lagu jawaabay insha Allah. fahamtay? inkastoo future but still wixii meeshan lagu jawaabay oo su-aasha lagu weydiiyey inkastoo su-aashan ay future tahay waa for present continuous or future ahaan loo isticmaalo, but still your answer is gonna be the same thing. present you noqonaya. what time does it start? yaa walaala insha Allah. Can you help me cut this paper? Can you help me cut this paper? Sure. Where do you want me to cut it? Where do you want me to cut it? Ya walaala insha Allah. How much does this shirt cost? How much does this shirt cost? It costs $20. Is that okay? Is that okay? marka walaalahay casharka intaas ku egyahay. Please subscribe and share and like saar if you like the cashar. A lot of you don't even like masaartiin makaste. I don't think sinaad garanaysiin. marka qaar baan rajaynayaa aad baan salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.